G'day and welcome to Cuba de Rio. I'm Matt Scolle. That is the good and the awful of the Merida Cultural Festival here in the Yucatan Peninsula. And this week, it always surprises me when I get to the end of another week, but this week we've crossed 3 of Mexico's 4 time zones. And it's been an absolute epic of a week. Just so much travel, so many night buses. But we've managed to fit some good stuff in the middle there. So have a listen, and I'll leave you in Merida, where I last left you with the Germans last week at the start of the Merida Cultural Festival. We're on the roof of the University of Yucatan in the province's capital of Merida, which is churches are just chiming. It's 9:45 in the morning. And it is a capital city of the Yucatan province, which has 800,000 inhabitants. And it's a lovely mix of colonial and Mayan culture here, as we are here on the weekend of a Mayan cultural festival. So hopefully we'll get to hear a bit of that. But the bells that you're hearing now are coming from its grand cathedral, which is an absolute behemoth of a building. Which we were just in earlier this morning. And just a quick update in the time that it's taken us to explore the roof. The open gate that we wandered through to come up here has been closed, and so we are now locked on the roof of the University of Yucatan, and there are people running about the hallways trying to find a janitor. So sometimes we do things we shouldn't, and this is one time that it's backfired on us. And funnily enough, it was a woman from the university radio station that saved us from the roof. They're up here with the gigantic antenna the University of Yucatan has on top of it. And we've learned that the University of Yucatan has a student population of 25,000, so it's on par with Sydney University. And its radio station broadcasts to an area of 45 kilometres around this particular building. Is it a bird? Is it a plane? No, it's a tortilla machine, and this is the basis of my diet here in the Yucatan, and they're freshly made every day and come in gigantic packs of a dozen a pop. They're just so good. That's how you introduce a clown in Mexico. A clown is a multimedia experience here in Mexico. It's just insane. And the crowd of 200 people plus is loving it. Yucatan Festival is in full swing here in Merida. It's a celebration of their culture, both Mayan and colonial culture. And what is going on behind me is one of their traditional dances. The boys are dressed up in white with red scarves and long belts, and the girls are in hats and wonderful flowing white dresses. It's quite the spectacle, and all of Merida is out here in the Central Park this afternoon enjoying it. Bravo, bravísimo, el folclórico titular del Ayuntamiento de And when you attend a Mexican cultural festival, you might as well eat Mexican cultural food. And that's the sound of a marquesita, which is a small folded waffle with Parmesan cheese and Nutella inside it, and it's very tasty. And this is my sandwich.
this particular piece of vaqueria, which is what the traditional dancing is called, really shows the historical links of the Spanish Empire in this area, because that form of music that we just heard is actually son, which originates around Santiago in Cuba, where we were a couple of weeks ago. But when it arrived here in the Yucatan, they repurposed it to their own cattle culture, and that is what the end result sounds like today. This is an interesting one because there are 8 dancers on stage here, all doing the same moves as before, but this time with a full bottle of beer, of Montejo, the beer of Yucatan, on their heads. And now we're getting into the Mayan part of the podcast, and I saw multiple Mayan sites this week. Firstly, Chichen Itza, which is just a day trip away from Merida. Welcome to Chichen Itza. That is the resounding sound of Off the Walls of El Castillo, the one of the 7 wonders of the world as of 2007, which is that fantastic low-resolution pyramid in the middle of the Chichen Itza site. And this site was built between 650 AD all the way through to 1200 AD. And it's a very impressive place to be. We're standing on the side of the main entrance of El Castillo, which is denoted by the fact that the staircase has 2 snake heads at the bottom of it. And Chichen Itza was the Mayan capital for a particular tribal group of the Mayan cultures. And its downfall did not come at the hands of the Spanish, but in fact the hands of another resurgent Mayan group. And unlike the stonework at the ruins of Zama in Tulum, the Mayans put a little bit more effort into their capital, their cultural and religious capital, and the stonework here at Chichen Itza is fairly incredible. No mortar, and the stones are just resting on top of each other, but it is nowhere near the Incan precision you'll find in Peru and the like. But it is enough that it allows it to produce those amazing echoes off the main pyramid there, the El Castillo, which I didn't know, but you have to stand at 45-degree angle to actually hear that strange, like bird-like echo of the thing. So, well done to them for figuring that out, or it was just a happy error. And you get a fabulous echo here in what can only be described as a Mayan Quidditch pitch. It's a rectangular field, probably about 200 meters long, and it's got these tall walls running down either side of it. And the teams played off at from either end of the rectangle. However, the goals are here in the middle, and there are 2 stone rings about, I would say, maybe 5 meters off the ground, and the ball looks like a mixture of squash and Quidditch, because the ball had to get through the rings on the side of this amazing court. And the German Lonely Planet Guide informs us that of the losing team, a person or the entire team could be sacrificed as punishment for their defeat. But it would have been an amazing game to play, and the walls also double as stands. And on either side of the backs of them, you can see there's stairs that people could climb up to the top edge to look down into the field on. Tell you what, you can't have a thriving culture without sport, that's for sure. And now this is the most fascinating part of Chichen Itza for me. You're used to seeing that sort of trapezoidal design when it comes to Mayan architecture, but what's in front of me is called the Caracol, and it's a cylinder. It looks almost like the top of the US Capitol building on top of a Mayan ruin, and it was used for astronomical
observations. So it's an observatory, and it's almost perfectly circular with windows pointing towards various equinoxes and the like. And it just amazes me that even back in the day, observatories were best when circular. Even when we get down to Chile and we visit the European Space Agency telescopes in the Atacama Desert, they are the same. So it's just amazing that that form of studying the stars has continued through human culture and even remains today. We're in Palenque, which is 9 hours south of Merida, where we've just left, and I'm walking on a Mayan temple here in the Palenque ruins. And this particular one was built by a guy who was born on the 20th of May in 1635 or 635 AD. His name was Kan Ba'alam II, meaning snake jaguar, and he built this complex during his reign after he was of 18 years after he turned 48. And it's just incredible because it's not sanitized like Chichen Itza is. There's no ropes stopping you from climbing and wandering through the palace and things here. And it's also in a jungle, which just makes it gives it such crazy ambiance. And the architecture here is quite profoundly different from what we found in Chichen Itza, in that the archways and things here use inverted trapezoids that then meet to form a sort of triangular roof, and that you didn't see in Chichen Itza. But it's also got T-shaped doorways, which is not prominent in the northern part of the Yucatan either. So it's a thoroughly interesting temple, and one that you get to touch, is tangible, and you can climb on. And it also, it's pretty darn solid. They're good ruins here. We've come across another Mayan Quidditch pitch here, and this one really puts the one at Chichen Itza to scale. This one is about 20 metres long, and the walls are at max 2.5 metres high. And the rings are missing here because they believe they were made of wood here. And so remember that the rings are at the halfway mark, one on either side of the walls. And I neglected to mention last time how the game is actually played, and it's played mainly using the hips to knock the ball around. Hips, legs, and hands, but hips are the primary way that they knock the ball about. Larger fields like the one in Chichen Itza, they believe they also could have used employed a sort of hockey stick, because the rings here would only have been about 2 metres off the ground, but the ones there were 7 metres up, and so it needed something with a bit more oomph than just a hip. We're in the attached museum now, and there's some information I have to share with you about Palenque. So Palenque was between the years 633 through to 760. And in that time, it grew to become the most densely populated city in Mesoamerica, which had a population of 8,000 people, with a density of 4 people per square metre, which is very urbanised for that time. But this urbanisation caused huge amounts of stress to be put on the local resources, and it led to the city's political and economic functions collapsing, and then led to its eventual abandonment 150 years after it was founded.
howler monkeys greeting at the morning sun. It's about, I would say it's just before dawn, and I've wandered into the Palenques National Park to track these guys down, and I've just found them in a nice tall tree about 20 meters high, and it's the tops of the first rays of the sun are just touching the tree. It's been a brilliant morning tracking these guys go down, but really highlights the difference between Mexico and Cuba there, because Cuba doesn't have monkeys, and it doesn't have any large mammals either because of its island nature. So Mexico is just alive with all these sorts of different creatures, like little tiny, they're called acais, and they're these little tiny wombat / rabbit things that hop around the jungle floor. And the best thing is that there are monkeys again, which just make forests seem so much more exotic and alive. I'm standing in the Roberto Barrios Cascade, about 45 minutes from Palenque, and we've had the most fantastic morning here with a Mexican guide showing us all the hidden secret caves and jumping spots on this four-tiered limestone cascade. And we also no longer question the size of Coca-Cola bottles here in Mexico, because despite being a imminent nation of diabetics, these gigantic Coke bottles that they have here are also thoroughly useful for sliding down the long rocky slopes of this waterfall, and it has just been so good. I'm staying at the Jungle Palace in Palenque, or 4K's out of Palenque, in a place called El Panchan, and it's a super cheap hostel. However, it does mean that the roofs of your cabins are made of palm fronds, and you're overlooking the jungle because it is the Jungle Palace. And I am eating a sandwich. The sandwich cost me the bread cost me 1.5 pesos. 13.4 pesos is an Australian dollar. And you can buy a kilogram of avocados for 14.50 pesos. So it is an avocado and salt sandwich. It is fantastic, and it just sounds amazing during this afternoon storm that we're experiencing now. I'm sitting in bed. It's 3 a.m. and something's really pissed off the howler monkeys. And even though you know what it is, it really gets the blood pumping. It's just a terrifying noise. And it wouldn't be Cuba de Rio if I didn't immediately have to make a correction. In Palenque, back in the day, it was one person per 4 square meters, not the other way around. Anyway, this week I've got a very special guest. It's my first Spanish interview, so half of you will switch off there. But this took place at the University of Yucutan Social Science Building with Dr. Aurelio Sanchez Suarez, who is a professor there. And we talked about Mexico's history in a very condensed fashion for the next 15 minutes. Those of you that can understand it, enjoy, and I might get around to doing a slightly translated version later on. Soy Aurelio Sánchez Suárez. Okay. Soy doctor en arquitectura. Y entonces, ¿me puede hablar un poco de la arquitectura de los mayas? Sí, nosotros, yo más bien me ubico a la arquitectura, pero de los mayas actuales. Uh-huh. O sea, sí, se ha estudiado mucho también sobre los mayas, la producción arquitectónica de los mayas en el periodo mesoamericano. En
cuando se desarrollaron por varios periodos, ¿no? O sea, lo que es está dividido en tres etapas: el preclásico, el clásico y el posclásico, y en las cuales se desarrollaron múltiples estilos arquitectónicos, al menos de los mayas. Se fueron desde lo que son el Petén, que es el sur de Campeche, Calakmul y todo lo que es Chiapas y Guatemala, Chenes y Río Bec, que son fachadas zoomorfas de Campeche, pegadas a Calakmul, la zona también sur del estado de Campeche. Y ya llegando a lo que es la capital de Campeche, desde Sna, subiendo hasta toda esta región, está lo que es el Puc. El Puc. Con el W. Sí. Es el otro estilo arquitectónico que se da. Y también está lo que es algo muy particular, como lo que es Uxmal, con un tipo de arquitectura más barroca, mucho más elaborada y vinculada hacia orientaciones cosmogónicas. Sí. Y finalmente también está Chichen, que es de los Itzaes, con un poco ya de influencias de toltecas. ¿Y cómo se puede diferenciar entre los toltecas y los demás? Las características que tiene son sobre todo por los atlantes que tienen los toltecas, y aquí son las columnas también que representan, y también bueno, los elementos, hay elementos ya como el zompantli, que también se encontró en Chinchén, que es exclusivo del centro de la República. Okay. Que son elementos que se van dando, y otros ornamentos que son similares entre los dos, dentro de la influencia que hubo de esas culturas que llegaron acá. Ese es el periodo mesoamericano. A la llegada de los españoles ya no había ninguna ciudad. Okay. ¿Y por qué habían como no les quedaban comida o No, habían guerras? Conflictos internos. La última, que fue Mayapán, se ve que fue un conflicto interno, se quemó la ciudad y se dispersaron. Fue como 60 años aproximadamente antes de que llegaran los españoles. Okay. Fue que se desocupó, y cuando llegaron los españoles se encontraban ya regiones culturales que se denomina Cuchcabal, y que es donde se distribuían similitudes y pequeñas poblaciones, pero con una diferencia de que no eran ciudades-estado. Okay. Cada poblado era independiente, aunque formaba parte de una como provincia. Muy bien. Y antes de que hablamos de los españoles, ¿me puede decir, hoy fui a Chichen Itza por la mañana y me encantó el caracol. Y me puede hablar un poco de este edificio y por qué tiene tanta importancia entre todas las diferentes cosas culturales que hay en Chichen Itza? El caracol es muestra muy clara del avance en la ciencia y en la astronomía que se tenía. Cierto, sí. Está orientado, con las pequeñas ventanas que tiene, está orientado hacia solsticios, salidas, orientaciones sobre todo de Venus, que es la estrella que más se logra ver. Entonces esa es la muestra de cómo los mayas lograron no solamente identificar en el cosmos, sino poder construir elementos que pudieran dar la observación y medir los tiempos en que se van rotando la Tierra en el sistema solar, y cómo en ciertas fechas va a tener un enfoque muy claro. Y eso también es muestra del calendario que manejaban los mayas, que eran hasta ahorita el más exacto. Sí, pues todo el mundo se volvió loco en el 2012 por eso. Así es. Y por ejemplo, en el calendario que tenemos ahorita, febrero es año bisiesto. O sea, febrero se le aumenta un día por los errores del mismo calendario que manejamos. Estos pequeños minutos que se van quedando de año en año, de día en día, mes en mes, se acumulan, y tenemos que meter un día más para poder como que alinearnos otra vez. Sí. En cambio los mayas eran fracciones de segundo que... Ok, entonces, ¿por qué la cultura maya se había quebrado un poco y estaban en grupos más pequeños? ¿Eso les hizo más fácil para
conquistar cuando los españoles vinieron? Pues no fue tan fácil. A los mexicas, la ciudad de Tenochtitlan fue conquistada en pocos años. Los mayas no fueron conquistados, o sea, se conquistó a los mexicas y los mayas todavía no se tenía control de ellos. Ujú. Algunos dicen que fueron 70 años, otros dicen que hasta 150 años, pero normalmente como 70, 60 años fueron el tiempo que pasó para lograr tener un control, digamos, se sentía que tenía un control en la población maya, pero se comprobó que no cuando vino la guerra de castas. Sí. Con la guerra de castas se comprueba de que no había un control, o sea, se desata la guerra y esto, y bueno, matan, asesinan a españoles y logran tener el control de toda la península. Sin embargo, no buscaban el poder, por eso cuando acorralan a los españoles en Campeche y en Mérida, ellos ya regresan otra vez a sus actividades. Okay. Y es cuando el gobierno aprovecha para ir y apresar a los dirigentes. Pero ahí se demostró que los mayas no habían sido controlados del todo o no habían sido conquistados. Sí. Ya hasta la fecha, por toda la cultura que tiene, se ve que no fueron conquistados en su totalidad. Sí, cierto, no como los incas en Sudamérica. Mm. Sí, eso es una cosa muy especial en México porque se puede ver que la gente se han, no sé, adoptado un poco de la cultura maya en su día cotidiana, como Sí. la comida y todo eso, y se hace a México muy único, ¿no? Sí. Así que, ¿cómo se fundió el Estado de México que conocemos hoy? Bueno, la construcción del Estado-Nación empieza por los criollos, o sea, los hijos de españoles que ya habían nacido en México y que tenían menos privilegios que los españoles que venían de España, Ujú. eh, por haber nacido aquí, y entonces deciden desligarse de España y dejar de pagar impuestos y tener el control de ellos, pero no fue en sí la población de los pueblos originarios, o sea, Ujú. fueron los que estaban en el poder que empiezan a separarse y logran empezar a construir esta nueva identidad de México, ya fuera del dominio español, que es cuando viene la independencia. Sin embargo, se vuelve a construir una nueva identidad después de 100 años. Estos que lograron hacer la separación con España, luego el poder sigue centrado y sigue habiendo miseria en todo el país, mucho más cuando llega Porfirio Díaz aunque la industria se disparó y el peso mexicano valía en todo el mundo, económicamente México estaba muy fuerte, pero en derechos humanos estaba peor que antes. Sí. Todas las personas eran esclavizadas. ¿En qué época era Estamos hablando ya de finales 1890 a 1910. O sea, ese periodo que está previo a la revolución. Okay. Ya antes de este periodo, de 1840, es cuando viene la guerra de castas. Aquí se da la primera revuelta, pero se apaga y no sucede más hasta que llega ya el momento en que viene la revolución y se desata se desarrolla después de la revolución otra identidad del pueblo que va más marcado hacia lo que son las raíces. Entonces empieza a buscar en sus raíces del periodo mesoamericano una identidad. Y Sí. por eso igual se empieza a ver, se retoma lo que es el socialismo. Y es cuando vienen esos grupos y partidos socialistas que empiezan a dirigir el país después de lo que es la revolución. Muy bien. Pregunto qué tipo de gobierno era antes de la revolución. ¿Qué quisieron cambiar por la revolución mexicana? Sí, la democracia era lo que no se desarrollaba tanto. Era un gobierno independiente, una nación independiente que tenía sus gobernantes, pero sí estaba concentrado el poder en pocas personas. Okay. Y por eso es que viene la revolución, por toda la opresión que tenía el pueblo.
Y ya después de la revolución, pues como todo país inestable, tiene sus procesos, asesinato de presidentes y hasta que logra ya estabilizarse más la democracia y prosiguen ya las elecciones ya democráticas para elegir presidentes. ¿Y cómo le parece la política de México hoy? ¿Está funcionando? Hoy en día ¿Funcional? no, al menos lo que estamos viendo es que sigue estando dentro de un esquema neoliberal Uh-huh. y que va a favorecer siempre a las grandes empresas. Y bueno, al abrirse el Tratado de Libre Comercio, Esa es la NAFTA. sí, desde que se establece el Tratado de Libre Comercio es cuando tenemos mayor invasión de los países poderosos. México no está industrializado, pero tampoco invierte en su industrialización y va cada vez dependiendo más y más de los otros países. Entonces no progresa como país, sino queda en la dependencia de los demás o a la dependencia del petróleo, que es con lo que se ha mantenido hasta ahorita que vino baja en el precio del petróleo. Entonces se muestra todo lo que siempre se ha dicho. O sea, sí, esta política neoliberal no está funcionando porque el país se viene abajo si no hay petróleo. No tiene otra forma de crecer porque abandonó el campo. Sí. O sea, no dio apoyo al campo, o las formas en que se está apoyando el campo no es la adecuada y dentro de la política paternalista que se ha generado a raíz de que te doy para que sobrevivas, pero no te apoyo para que tengas ya una autonomía y puedas vivir Más solo. oportunidades. Sí, entonces te dejo en una situación en la que siempre vas a depender del gobierno Uh-huh. y entonces para las elecciones voy a tener un voto cautivo, que es lo que ha sucedido. Entonces, podemos terminar con una pregunta sobre la relación entre los Estados Unidos y México, porque ha sido una relación muy diferente, sobre todo la histórica mexicana. No sé, les quitaban a Texas y esos estados al norte de México en la guerra de los, no sé, fue. Sí, de los años del siglo XIX, cuando viene la guerra contra Estados Unidos y se pierde esa parte del país, pues es una inestabilidad que hay dentro de lo que es la unificación todavía de un país como tal. Y pues Estados Unidos ha también planteado invasiones o ha justificado ciertas invasiones a países en donde desestabiliza el país y luego es cuando puede tener control de ellos. Y en nuestro caso, después de eso, el país sigue tratando de salir adelante, pero hoy día se ha desestabilizado por la relación que hay del narcotráfico. Y una muestra de que Estados Unidos actúa así fue con la infiltración de armas que metió a todo el país, y ya con estas armas se estabilizó porque armó a la delincuencia y la dejó. O sea, perdieron todo y eso fue lo que vino, pero además de eso hacen un convenio con el presidente, con Felipe Calderón, de lanzar la guerra al narco o sea, a sabiendas de que el narco ya está armado y creó un caos, un conflicto. Eso era su presidente anterior, ¿cómo se llama? Felipe Calderón. Calderón, eso Sí. era. Y han muerto como 70,000 personas por esa guerra, ¿no? Sí, y sigue muriendo, o sea, sí, cierto. Todavía sigue muriendo con este presidente, se sigue muriendo porque la corrupción ha crecido a tal grado que ha infiltrado todo. Okay. Todo. Sí, eso me sorprende muchísimo, la cantidad de gente policial aquí, como todos los diferentes niveles. No se puede estar en una calle sin ver un coche de la policía. Es, no sé, una locura, me parece. Sí, pero además esta desestabilidad que hay es que el gobierno no garantiza tampoco la seguridad, o sea, porque los mismos policías siguen siendo en muchos estados los que están secuestrando, o sea, son los delincuentes, la misma policía, ni siquiera puedes, o sea, los que deberían cuidarte son los que te están asesinando, secuestrando, como en el estado de Veracruz,
que es un estado priista. Sí. Pues hay que terminar con algo más feliz que eso. Okay. Hablamos del futuro de México. ¿Qué quiere ver usted? Bueno, el futuro de México va a depender por regiones y al menos lo que nosotros estamos viendo es de que la idea de la autonomía de los pueblos originarios, que son los que más han sufrido toda esta historia, son los que siempre han estado en la miseria, pero de igual forma son los que han mantenido el país adelante, porque son los que trabajan, los que producen, los que conservan todos los espacios naturales que se tienen, que son la subsistencia para el planeta, no solamente para los de acá. Y después de que han logrado hacer todo eso, se declaran reservas en todos esos lugares, pero son a los que no se les ha dado el valor que tienen por el trabajo que han hecho. Y muestra de ellos es cómo a través de siglos de opresión siguen estando muy fuertes las culturas originarias, los pueblos originarios tienen muy fuerte su cultura, siguen adelante, han buscado esquemas para salir adelante. Yo creo que ese es el verdadero ejemplo de cómo se debe gobernar y estrategias como para poder buscar no un desarrollo, porque el concepto de desarrollo que siempre se utiliza es que tengamos más, sino que debemos ver un buen vivir, el concepto de vivir bien y no depender de cosas materiales para poder ser feliz, porque eso es entrar en el sistema capitalista. Cierto que sí. Pues no hay mejor manera de terminarlo. Muchas gracias por hacer esto. Esa fue la historia mexicana rapidísima. Así es. Muy bueno. Gracias. De nada. And that's it for another week. Thanks very much to Aurelio for doing the interview, and especially to Nelly from the University of Yucutan's student radio station, who helped put that thing together. Make sure you like the page on Facebook, as that's where I'm putting all my photos up. If you've got any suggestions, please write to me at cubidorio@gmail.com, as I'd love to hear your suggestions and thoughts on the podcast. And make sure you leave a review on iTunes, as that will help us get up the charts there, and some more people can join in the fun. I'll leave you now with what I thought was a howler monkey, but actually turned out to be a heron. So enjoy that, and I'll see you next week.